হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে যে হেডফোনটা রিপেয়ারিং করব সেটা হলো রিয়েলমির একটা কপি হেডফোন আছে, ঠিক আছে? তো এটা একটা প্রবলেম হলো, এটা ও একটা স্পিকার কাজ করছে না, ঠিক আছে? আমি এটা কানেক্ট করছি, কানেক্ট করে আমি চেক করে নিচ্ছি। ওকে, দেখো কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে ব্লুটুথ মিউজিক। কানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমি একটা সং প্লে করে দেখব যে এটা কোন স্পিকারটার প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে? চেক করে নিচ্ছি। একটা এই স্পিকারটার প্রবলেম আছে। দেখো, এটা স্পিকারটার কোনো কানেকশানই নেই, কানেকশানটা পুরো লস্ট আছে। তো এই স্পিকারটা কানেকশানটাকে ঠিকঠাক করে জুড়ে দিতে হবে, দেখতে হবে ঠিকঠাক চলছে কিনা। তো এটা করে নেওয়া যাক ঠিকঠাকভাবে। তো এটাকে আমি ফার্স্ট একটু কেটে নেবো যাতে সমানভাবে, যাতে আমার জুড়তে না কোনো অসুবিধা হয়। এখানে একটা ক্লিপ আছে যেটা আমি তুলে নেব। তুলে নেওয়ার পরে তারটা একটু বড় করে নেব যাতে আমার সুবিধা হয়। ক্লিপটা খোলা হয়ে গেছে। তো এবারে আমি এটাকে একটু কেটে নেব। কেটে নেওয়ার পরে তার থেকে আমি জাম্পার করব। ঠিকঠাকভাবে কেটে নিলাম ফার্স্ট। রাবারের কাছে যাতে প্রবলেম হচ্ছে। দুটো প্রপ রেডি হয়ে গেছে। এবার যে ক্লিপটা ছিল সেই ক্লিপটা আমি আটকে দেবো এখানে, যাতে না পরে এটা হেডফোনটা খুলে আসে স্পিকার থেকে, যাতে না কোনো প্রবলেম হয়। ক্লিপটা আটকানো হয়ে গেছে। এবারে তারটাকে একটু জাম্পার করে নেব। জাম্পার করে নিয়ে স্পিকারের সাথে ওটাকে অ্যাটাচ করে দেব, দিয়ে দেখবো কাজটা ঠিকঠাক করছে কিনা। তো দেখা যাক কতটা কাজটা কমপ্লিট হয়। স্পিকারের সাথে একটা জাম্পার হয়ে গেছে। তো এবার আমি এটাকে লাগিয়ে দিয়ে দেখবো, চেক করতে হবে, চেক করে দেখতে হবে স্পিকারটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। এবার একটু চেক করে এটা হচ্ছে, এটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে, যেটা প্রবলেম ছিল সেটা সলভ হয়ে গেছে। তো ওকে, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।
থ্যাংক ইউ গাইস, ওয়েলকাম। আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করে দিও ফ্রেন্ডস। এরকম আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যদি এই হেডফোনের রিপেয়ারিং যদি কোনো প্রবলেম হয় কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো।